Dear guests, on that icy, sleepy day, very warm welcome, dear Oxana. We are really very happy to have you here as our guest tonight, because I just also mentioned you inspired this exhibition. What does it mean for a place to be loved? It's an exhibition that in times of fractured geographies, contested histories, we ask ourselves, how can we love a homeland? And what is the contradictions of belonging, of memory, and how does this shape our identity, the experience of migration? So it's really an inspiration. Your book touched us. It was quite immediate and quite disarming response. So we are glad that you will give insight to this book, but allow me maybe to say some words, because this book you will read in parts in German, Heimat, eine Gebrauchsanweisung. There you also describe the different home places that you visited. To ask, you had several home places. You were born in Siberia, passed your childhood in Kazakhstan, what back then was one of the 15 republics of the USSR, and after 91 then was a foreign country somehow, and you passed your childhood in an oil city whose name I don't remember, Surgut, very close to the polar cycle. So you could talk about having different home places. You went to Moscow and later to St. Petersburg, where you also were like professor at the European University. And what is also an interesting connection for us, you are a member of the artistic group Shodeljat. We also had participants in one of our shows, Riots, a couple of years ago. And now you are a researcher, philosopher at the UDK here in Berlin. So it's for us really a good opportunity to have you here. And also an associate researcher or associate of this, I never heard from, but maybe you can talk about it too, the Institute for Reconstitution, Global Reconstitution, also looking into social and political redefinition also for Russia. So it's really also a book that is very personal. I was also touched by the directness and also all those philosophical references. And you published many books like Freud's Beastie Boys, also Solar Politics, and you will have, we are already curious on the soul, because the notion of the soul also plays an important part in this publication, to love a homeland with your whole soul, and maybe you also talk about it. So it's really for us very interesting connecting points, and I'm pleased, and we agreed, when you read from the book, you will read parts in German, which I find also very important in how we see our work here in the IFA Gallery, to always create translation processes, the translation also in a broader sense. So thank you for being our guest, and can't wait to get more insights. And we decided you choose one part of the book, parting from Bertolt Brecht's Flüchtlingsgesprächen, the refugee talks, or what was it in English, that he wrote in the exile, and Refugee Conversations. Addressing to the people in Germany, under Nazi Germany, and how you can love a homeland without being a fascist. And important to say, maybe because this is another part of this experience, you fled to Germany in 22, so after the attack of Russia into Ukraine. So you also experienced this, and connected to this, the experience of Brecht, of this school of flight, or this Schule der Flucht, and maybe you also will talk about this, how this influenced your forms of resistance. So I talked too much, please, thank you. Thank you, Inka, for this wonderful introduction. I actually prepared something like, I wanted to read two parts, two
fragments or fragments from 2 chapters of this little book. And I also prepared something like a little speech in between these Vorlesungen, and it is also in German, but I can also deliver it in English. Please let me know if this is needed, because I'm now in the process of learning German, so I already can read and write something, not yet really speak, but we decided that this dual format of English-German conversation fits very well with this concept that we are discussing today. This immigration, displacement, and inhabiting new lands, new languages, and so on. So even please forgive me if my German is so bad, and this is a part of a plan, so to say. One has to start sooner or later, and I decided to take this risk, maybe to expose myself in my full stupidity or childishness of not speaking a language, but already delivering a sort of a talk in it, and that's how we begin. So, zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei Inka und der IFA Galerie Berlin, ich lese, Berlin für die Einladung bedanken. Ebenso bei der Kuratorin der Ausstellung, und sie ist nicht da, was bedeutet es für einen Ort geliebt zu werden? Hanna Halilai. Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute hier zu sein und zu erleben, wie mein Buch Heimat, eine Gebrauchseinweisung, in einem lebendigen Dialog mit dieser wunderbaren Ausstellung tritt. Dieses Buch war mein erstes Buch auf Deutsch. Dass es möglich wurde, verdanke ich meiner wunderbaren Übersetzerin Anja Dagmar Schlossberger. Sie hat diesem Buch eine neue sprachliche Heimat gegeben. Ein paar Worte zum Buch und dazu, warum ich es geschrieben habe. Im Jahr 2016 habe ich eine Reise in der kleinen Ort meiner Kindheit untergenommen. Es war meine Traumreise und nach dieser Reise war ich überglücklich. Ich wollte dieses Gefühl irgendwie teilen. Heute, 10 Jahre nach dieser Reise und 5 Jahre nach dem Erscheinen des Buchs, hat sich meine Heimaterfahrung drastisch geändert. Der Krieg, eine politische und überhaupt existenzielle Katastrophe, Emigration und der Neuanfang in Deutschland. Aber das Wichtigste ist geblieben. Dieser Text wurde aus Glück geschrieben. Für mich ist es ein Buch über Glück, ein Liebeslied. Deshalb möchte ich heute zuerst einige Auszüge aus dem 2. Kapitel vorlesen, in dem es um meine Reise an diesen Ort geht. Und jetzt finde ich diese. Es ist ein bisschen schwierig. Oh, vielen Dank. Normalerweise ich spreche, aber mit Deutsch ich lese, weil ich bin nicht so sicher in meiner Sprache. Es heißt, die Kapitel heißt Chu. Ich komme aus Chu,
einem kleinen Städtchen in Südkasachstan. Heute trägt die Stadt den kasachischen Namen Schu. Zu sowjetischen Zeiten war das jedoch der Bahnhof Chu am Fluss Chu Chu-Tal, gelegen in der Jambulski-Gebiet. Diese Gegend war in der ganzen Sowjetunion für ihren wilden Hanf berühmt, den die Einheimischen Anascha oder Scheitanskraut nennen. Mir ist diese Gegend jedoch wegen etwas ganz anderem im Gedächtnis geblieben, nämlich der Steppe wegen, die im Mai in gelben Tulpen und purpurnem Mohn zu blühen beginnt, während der Himmel darüber türkisch hellblau ist. Diesen besonderen Farbton gibt es sonst nirgends auf der Welt, nur dort. Das Chu-Tal ist eine üppige Oase, in der es Rosen, Kirchen, Weintrauben und natürlich in Hülle und Fülle Wassermelonen gibt. Die Wassermelonen aus Chu sind die besten auf der ganzen Welt. Irgendwann einmal bekam meine Mutter eine ganze Wagenladung geschenkt, frisch von Melonfeld, dem Bachcha, wie sie hier sagen. Wir hatten ein ganzes Zimmer voll mit Wassermelonen. Jeden Tag holten wir uns eine heraus. Als wir dort gelebt haben, sah man überall Eselkarren auf den Straßen. Von Zeit zu Zeit kamen Roma zu Pferde geritten und die Straßen waren erfüllt von ihrem Ruf. Flasche, Flasche. Sie sammelten Leergut ein und verteilten im Gegenzug einer in der UdSSR sehr beliebten Lolli an die Kinder. Er heißt Petuschok. Das bedeutet kleiner Hahn und diese Form hatte er auch. Die Hirten, die man in Kasachstan Chabani nennt, zogen mit riesigen Schafsherden raus in die Steppe. Im Sommer vibrierte die Luft, in der sich in der Gluthitze der Duft von Rosen, Anascha, Eselskot, der frittierten Süßspeise Bursok und Baumwollsaatöl vermixte. Manchmal bin ich wegen der Hitze umgekippt. Die Fenster verdunkelte man mit Zeitungen, weil die Sonne wie verrückt brannte. Wenn sie abends unterging, sah sie auf wie ein riesiger leuchtend roter Ball. Auch an ein leichtes Erdbeben kann ich mich erinnern. Meine Schwester spielte gerade Oginskis Polonaise Abschied von der Heimat auf dem Klavier, als plötzlich alles im Zimmer zu wackeln anfing und mein zutiefst erschrockener Vater vom Balkon hereingestürzt kam, da er dachte, dieser sei darauf und dran einzustürzen. Das Haus, in dem ich meine Kindheit verbrachte, befand sich am Rande der Stadt in der Friedrich-Engels-Straße. Die Fenster der Wohnung im 2. Stock gingen zur Steppe raus. Hunderte Kilometer ohne eine einzige Ortschaft. Ich liebte es, aus dem Fenster zu sehen. Zwischen der unendlichen Steppe und dem unendlichen Himmel erstrecke sich des Horizont, ein dunkelblauer Streifen. Im Winter war die Steppe grau, aber im Frühling war sie zartgelb wie die Tulpen, die meine Mutter und ich pflücken gingen. Armweise trugen wir sie nach Hause und stellten sie in 3 Liter fassende große Konservengläser. In Chu waren die unterschiedlichen Leute versammelt. Kasachen, Russen, Deutsche, Uiguren, Roma, Kurden, Juden, Kirgisen und so weiter.
Auf eigenen Wunsch wären wir nie wieder von da weggegangen. Kein Mensch wollte Auschwitz wegziehen. Aber als 1985 die Perestroika ansetzte, nahm die Nationalismuswüste Formen an. Wir ergriffen die erstbeste Gelegenheit, die Wohnung zu tauschen. Wir zogen eiligst in den hohen Norden Russlands und brachen alle Brücken hinter uns ab. Nun verband uns nichts mehr mit Kasachstan, außer unseren Erinnerungen an die Steppe, die ob der Gluthitze gleißende Luft und die Blumenteppich. Mohnblumen wie diese habe ich seither nie wieder gesehen. Besser gesagt sah ich einmal welche auf Tenerife, aber nur sehr flüchtig. Ich sah sie auf dem Busfenster. Doch die gelben Tulpen sind mir bisweilen in Form bescheidener Sträuße untergekommen, die mich immer in helle Aufregung versetzen. Sind sie meine Madeleines, jenes einfache Element, das über die unglaubliche Kraft verfügt. Augenblicklich Sinneseindrücke aus der Vergangenheit wieder wahrzurufen. Seit 1991 gibt es die UdSSR nicht mehr und Kasachstan hat seine Unabhängigkeit erklärt. In Raum und Zeit tat sich plötzlich eine Grenze auf, die meine Wurzeln zweifach kappte. Den Staat, in dem ich geboren bin, gab es nicht mehr. Der Ort aber, den ich als meine Heimat betrachte, lag nun im Ausland. Mein ganzes Leben hatte ich mich nach Chu gesehnt, aber nie hätte ich gedacht, dass ich je wieder dorthin kommen würde. Mir schien, dieser Traum müsse unerfüllt bleiben. Nach meinem 38. Geburtstag änderte sich etwas. Auf einmal verstand ich, dass ich schon eine erwachsene Frau war und dass erwachsen zu sein bedeutet, das zu tun, was du willst. Was du tatsächlich willst, tatsächlich tun willst, das, was du begehrst und wovon du träumst. Mein sehnsüchtigster Traum war, meine Heimat wiederzusehen. Ihn war ich nie losgeworden. Ihn trug ich immer mit mir. Vor kurzem hatte ich mit einer kasachischen Philosophin, Kulshat Medoeva, Freundschaft geschlossen. Und sie hatte mich zu einem Vortrag nach Astana eingeladen. Gerade war sie dabei, meinen Aufenthalt in Almaty zu organisieren. Sie half mir, ein Ticket nach Chu zu besorgen, holte mich am Bahnhof ab und begleitete mich auf meiner ganzen einwöchigen Reise durch Kasachstan im Mai 2016. Mein Zug, I got some elements. Mein Zug, der in Astana gestartet war, sollte am frühen Morgen in Chu eintreffen. Ich war 3 Stunden von einer Ankunft ausgewacht und sah nun aus dem Fenster auf die graue, monotone Steppe, die Kuppen der Berge und den langgezogenen See Balchasch. Verstehen Sie, es ist okay, wenn... Ja, okay. Okay.
Die ganze Zeit lang sah ich aus dem Fenster und betrachtete die eintönige graue Landschaft, bis sie auf einmal begann, sich ganz plötzlich zu verändern. Die Steppe entlug sich förmlich in purpurnen Farbflecken. Ich brauchte einen Augenblick, um zu verstehen, dass das die Mohnblumen waren. Also sah ich noch einmal genauer hin. Ich traute meinen Augen kaum. Unter dem türkischfarbenen Himmel breitete sich das Tal aus mit seinen olivgrünen Fluss, den pyramidischen ähnlichen Pappeln und noch anderen niedrigen, silbrigen Bäumen. Ihr Anblick ließ mein Herz höher schlagen. Ich kannte sie nur aus Kindergarten und hatte mich seither niemals und irgendwo ihrer erinnert. Auch wie man sie nennt, weiß ich nicht. Meine Heimat empfing mich mit eben jenem süßen Duft, an den ich seit etwas mehr als 30 Jahren vergeblich versuchte, mich zu erinnern und den ich immer wieder mit irgendwelchen anderen Gerüchen verwechselt hatte. Es war 9 Uhr morgens und die Sonne schien bereits so grell, dass sie uns blendete. Die Straßen waren umbenannt worden und wo genau unsere Engelstraße war, konnte ich jetzt nur versuchen zu erahnen. Ich hörte mit aller Kraft in mich hinein. War da in mir drinnen noch ein Gefühl, das mir sagte, wo ich lang gehen sollte. Es war, als hätte der Geruch der Heimat das Gedächtnis meines Kinderkörpers gleichsam wieder zum Leben erweckt. Er konnte sich in diesem Raum orientieren. Schließlich war ich mit meiner Mutter häufig von Bahnhof zu Fuß nach Hause gelaufen. Mir schien, als ginge es erst etwas nach links und dann geradeaus. Und nun durch den Park. Genau, das ist der Park der Eisenbahner, der in Teerosen zu versinken scheint. Mach einen Bogen drum, da gibt es jede Menge Drogensüchtige, warnt meine Mutter am Telefon. Wir biegen in der Kunaivstraße ein. Ich weiß es zwar noch nicht, aber ich spüre, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die einfachen dörflichen Häuser werden allmählich von nicht besonders hohen heruntergekommenen urbanen Gebäuden abgelöst. Dieser Teil der Stadt ist verhältnismäßig grün. Irgendwo hier müsste er sein, der rote Backsteinbau, in dem wir bis zu unserem Umzug nach Norden wohnten. Wie sich herausstellte, hatte das Gebäude, anders als in meiner Erinnerung, nur 3 Stockwerke und nicht 4. Und auch das Haus, in dem wir zuerst gewohnt hatten, in der Engelstraße 2, hatte bloß 3 Etagen, obwohl ich felsenfest davon überzeugt gewesen bin, dass es 4 Stockwerke hatte. Es befand sich ganz in der Nähe, buchstäblich ein Haus weiter. Überhaupt ist dort alles ganz so in der Nähe. Und die letzte Fragment von hier. Hof wuchs Mohn. An der Seitenwand des Gebäudes war Kulschat auf ein Gemälde aufmerksam geworden. Große schwarze Engelsflügel samt Heiligschein in der für einen Menschen passenden Größe.
Ich stellte mich so davor, dass der Heiligenschein über meinen Kopf und die Flügel dort waren, wo sie hingehörten, und machte ein Foto. Schließlich war das mein Engel. In diesem Moment spürte ich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig glücklich war. Fast waren mir die Tränen gekommen, so unendlich glücklich war ich. Hinter dem Haus begann, wie man erwarten dürfte, die Steppe. Aber eines Erdwalls wegen, auf dem Pferde weideten, konnte man sie nicht sehen. Wir beschlossen, nicht weiter in diese Richtung zu gehen, because we were afraid of horses, to be honest, und kehrten zur Kunaivstraße zurück. Passanten, derer gab es dort zwar nur wenige, aber sie alle waren sehr freundlich, fragten, wonach wir suchten, ob es nicht hier in der Nähe über die Straße rüber eine Schule gäbe. Natürlich gibt es die. Das ist die Makarenko-Schule. Sie waren neugierig geworden, woher wir kommen. Ich bin von hier. Ihr seid aus Tschu? Ja. Es ist erste Fragmente. Und jetzt muss ich meine Vorlesung unterbrechen, um etwas über mein Konzept von Heimat zu erklären. Tatsächlich ist Tschu nicht meine einzige Heimat. Ich habe mehrere Orte, die sich als meine Heimat bezeichnen. Dazu gehören zum Beispiel Koževnikovo, ein Dorf in Sibirien, in dem ich geboren wurde, und Surgut, eine Stadt in Nordsibirien, in der ich aufgewachsen bin. Diese Orte werden in der ersten und dritten Kapiteln des Buchs geschrieben. Deshalb bin ich immer unsicher, wenn ich gefragt werde, woher ich komme. Im vierten, sozusagen theoretischen Teil meines Buches beschreibe ich die Liebe zu einer Heimat als eine freie Liebe, sogar als eine Art Polyamorie. Ich frage mich, wie kann man eine Heimat lieben, ohne Nazi zu sein? Bertolt Brecht und seine Erfahrung der Migration sind meine Orientierungshilfe bei dieser Recherche sozusagen. Jetzt lese ich aus dem 4. Kapitel ein bisschen vor. Der Ausdruck, wir werden dich lehren, die Heimat zu lieben, klingt in der russländischen Kultur wie eine Drohung. In erster Linie wirkte die Wendung aus Assoziationen wie Gewalt, üble Rekrutenschikane der Neulinge beim Militär, Folter in Strafkolonien und Untersuchungsgefängnissen. Doch je häufiger und nachdrücklicher einem die patriotische Erziehung in Erinnerung gerufen wird, desto näher ist der Krieg. Zu solchen Zeiten wird die große Heimat zum Oberbegriff für ein ideologisches Narrativ, das unterschiedliche Elemente zu einem einzigen Gedankenkomplex zusammenschließt. Dann werden die einzelnen Elemente wiederum dem Territorium sowie der Bevölkerung emotional aufoktroyiert. Die Heimat mobilisiert, die Heimat appelliert
an die Menschen sich geschlossen gegen den realen oder imaginären Feind zu erheben. Im Pantheon der sowjetischen Ideologie war, wie Irina Sandomirskaja feststellt, Mutterheimat eine der führenden Gottheiten, wenn Menschenopfer verlangt werden. Im Rahmen dieses Narratives wird der Tod im Krieg, der Heldentod, als heiliges Opfer betrachtet. Eine Rhetorik dieser Art nimmt hierzulande genau wie in vielen anderen Staaten immer dann Fahrt auf, wenn ein Staat im Begriff ist, in der Zustand der Mobilmachung zu einem Krieg überzugehen. Immer dann, wenn der Staat von seinen Bürgern die Bereitschaft einfordert, für ihn zu sterben, bezeichnet er sich selbst als Vaterland oder Mutterland, wie Bertolt Brecht wusste. Als er 1916 noch als Gymnasiast einen Aufsatz verfassen sollte zu dem nach Horaz benannten Thema Dulce et decorum est pro patria mori, süß und ehrenwert ist es fürs Vaterland zu sterben, schrieb Brecht. Der Ausspruch, dass es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben, kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Der Abschied von Leben fällt immer schwer, im Bett wie auf dem Schlachtfeld, am meisten gewiss jungen Menschen in der Blüte ihrer Jahre. Nur Hohlköpfe können die Eitelkeit so weit treiben, von einem leichten Sprung durch die Dunkeltor zu reden, und auch diese nur, solange sie sich weit ab von der letzten Stunde glauben. Beinahe wäre Brecht dafür vom Gymnasium geflogen. Wüssten wir nicht, mit wem wir es hier zu tun haben, liefen wir leicht Gefahr, irrtümlich falsche Schlüsse zu ziehen und die Ausführungen des jungen Dramatikers als Ausdruck seiner Gleichgültigkeit oder als Fehlen jeglichen Patriotismus zu interpretieren, unabhängig davon, wie wir selbst dazu stehen mögen. Brecht jedoch war nicht nur ein hochgradig engagierter Schriftsteller, er war Kommunist und Antifaschist. Der Grund dafür, dass ihm die offizielle patriotische Lesart und die Ideologie des seinerzeit rasant in Deutschland sich griffenden Militarismus ganz und gar nicht gefielen, war nicht, dass er dachte, Heimat sei nichts anderes als ein Mythos, erfunden von nach Kanonenfutter gerennten Propagandisten. Die Heimat lässt sich nicht einfach so mit dem Staat oder gar der Territorium eines Staates gleichsetzen, auf das die offiziellen Vertreter dieses Staates in der Sprache Brechts, die Überdrücker, ihre Prätze gelegt haben. Die Heimat ist eben nicht identisch mit dem Staat und auch nicht mit dem Führer. Die Staatsmacht eignet sich diesen Namen zu Unrecht an. Schließlich ist sie es, die sich mit der Heimat identifiziert. Und sie ist es auch, die aus der Heimaterde Grundeigentum macht und aus der Bevölkerung das Volk eines Staates. Und dann setzt sich die Maschine der Unterdrückung und Gewalt mit ihrer falschen und schwüligsten Rhetorik in Gang. Dann werden alle anderen für dumm verkauft, wann werden aus den Menschen hurra krakelende Patrioten und Nazis gemacht.
Wenn du deine Heimat dieser ideologischen Maschine zum Trotz liebst, musst du das Risiko in Kauf nehmen, die Dinge beim Namen zu nennen. 1933 wandte sich Brecht aus dem Exil an seine Genossen, an die deutschen Antifaschisten. Er hatte eine Flugschrift mit dem Titel 5 Schwierigkeiten bei Schreiben der Wahrheit verfasst. Diese Schrift ist eine Anleitung für alle, die sich für die Wahrheit entscheiden, dafür, die Wahrheit in einer Welt auszusprechen, in der die Lüge das Sagen hat. Quote. Wer heute die Lüge und Unwissenheit bekämpfen und die Wahrheit schreiben will, hat zumindest 5 Schwierigkeiten zu überwinden. Er muss den Mut haben, die Wahrheit zu schreiben, obwohl sie allenthalben unterdrückt wird. Die Klugheit, sie zu erkennen, obwohl sie allenthalben verhüllt wird. Die Kunst, sie handhabbar zu machen als eine Waffe. Das Urteil, jene auszuwählen, in deren Händen sie wirksam wird. Die List, sie unter diesen zu verbreiten. Diese Schwierigkeiten sind groß für die unter dem Faschismus Schreibenden. Sie bestehen aber auch für die, welche verjagt wurden oder geflohen sind. Dem 5. Punkt über die List schenkt Brecht besonders viel Beachtung. Zu schreiben habe man so, dass die Wahrheit zwischen den Zeilen lesbar ist. Was Heimat, was Vaterland und Patriotismus ausmacht, erörtern auch Ziffel und Kalle, die Protagonisten in Brechts Dialog Flüchtlingsgespräche. Sie trinken Kaffee und tauschen extrem skeptische Ausführungen aus. Der eine bekennt: Es ist mir immer merkwürdig vorgekommen, dass man gerade das Land besonders lieben soll, wo man die Steuern zahlt. Der andere vergleicht diese Pflicht mit dem Fehlen einer Wahlmöglichkeit. Das ist so, als wenn man die lieben soll, die man heiratet, und nicht die heiratet, die man liebt. Warum? Ich möchte zuerst eine Auswahl haben. Sagen wir, man zeigt mir ein Stückel Frankreich und einen Fetzen gutes England und 2 Schweizer Berge und was Norwegische am Meer. Und dann deute ich drauf und sage, das nehme ich als Vaterland. Dann würde ich es auch schätzen. Aber jetzt ist es, wie wenn einer nicht so sehr schätzt wie den Fensterstock, aus dem er einmal heruntergefallen ist. Wahrlich ein äußerst listiges Stück. Noch ein bisschen. Die Russen sagen, seine Heimat kann man sich nicht aussuchen. Und dann fallen sie aus dem Fenster herunter. Wie viele Immigrationswellen gab es? Es gab die erste, die zweite, die dritte und nun sind wir schon mitten in der 4. Immigrationswelle. Die Menschen gehen fort und in ein anderes Land. Sie wollen einen neuen Pass und neues Leben anfangen. An dem neuen Ort angekommen, packen sie erst ihre Sachen und dann ihr Herz aus.
Denn nun ist das ihre Heimat und diese hat tief im Innern ihres Herzens nicht die geringste Ähnlichkeit mehr mit der von oben verordneten und offiziell aufoktroyierenden, ich verstehe die Bedeutung, aber das ist ein bisschen schwierig zu lesen, dieses Wort, aufoktroyierten Gleichsetzung von Macht und Volk, vor der sie geflohen sind. Der in der deutschen Stadt Augsburg geborene Brecht beispielsweise verbrachte 15 Jahre von 1993 bis 1948 im Exil. Das Exil nannte er eine höhere Schule der Dialektik. Über seine Heimat schrieb er das Folgende: Ich, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern. Meine Mutter trug mich an die Städte hinein. Als ich in ihrem Leibe lag und die Kälte der Wälder wird in mir bis zu meinem Absterben sein. Das Exil steht zur Heimat in einem Verhältnis der doppelten Negation. Es restituiert die Heimat durch sich selbst an einem neuen Ort, an dem es ihr wiederum einen neuen Platz zuweist. Meine Heimat existiert nicht ohne die meinen, aber sie kann sich zusammen mit ihnen frei über die Welt bewegen. Die Kälte unserer Wälder oder die Weite unserer Steppen tragen wir mit uns. Wenn wir unsere Sachen auch auf neuen Planeten auspackten, holten wir sogleich unsere kleine irdene Ausschuh, von unserem Stück Erde stammende Schale hervor und platzierten sie an einem für uns gut sichtbaren Ort. Ja, das ist alles. Und einen Schluss. Das Buch wurde 2020 geschrieben. Ich schrieb über Brecht, ohne zu wissen, dass ich 2 Jahre später ebenfalls in einem faschistischen Staat aufwachen würde. Im Jahr 2022, nach der russischen Angriff in der Ukraine, flohen meisten meine Freunde und Bekannten aus Russland. Viele wurden zu Nomaden. Und ich begann, Rückmeldungen aus verschiedenen Teilen der Welt zu erhalten. Mein Buch wurde zu einem der Taschenbücher für Deserteure, Einwanderer und Asylsuchende aus Russland. Als ich einmal selbst an der Grenzkontrolle zwischen Russland und Finnland stand, kam eine Nachricht von meinem Studenten, der von der Zwangsmobilisierung geflohen war. Er schrieb, dass er in Kasachstan sei, mein Buch lese und gerade mit dem Zug an meiner Heimatort Chu vorbeifahre. Mit dieser Nachricht habe ich eine Idee davon bekommen, was man in unserer Schule der Dialektik, der Migration lernen kann. Die sogenannte Eigenschaft der Gegensätze, der Heimatliebe einerseits als Verlust und einerseits als Glück und Wunder, dass man durch diesen Verlust überhaupt wahrnehmen kann.
Vielen Dank. Danke. Ich frage mich, may I ask in English or in German? How shall we? Ich denke, dass die Menschen können, wie sie möchten, fragen. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich auf Englisch übersetzen. Oder if ich nicht antworten kann, dann antworte ich auf Englisch. Oder ich antworte auf Englisch. Lass uns versuchen, was denken Sie? Es ist okay, wir sind nicht in der akademische philologische Umgebung. Dann können wir ein bisschen die Regeln brechen. Ja. Wie hat denn zum Beispiel eben deine Erfahrung or your experience of displacement, how did this influence your forms of resistance now being here in Germany? You wrote the book earlier and it was like... My experience and also my concept, my idea of resistance had changed a little bit after after these years that passed after the publication of this book in Russian. So in German, this book appeared in 2022, already after the beginning of the war, and it was also a little bit difficult. We discussed a lot the title. The title, because Heimat in German sounds compromised. It's a compromised term, and it was like it could sound weird. A book from a Russian author appeared in 2022 with the title Heimat, or what it was called in Russian. So in Russian, it just Rodina, like the Homeland. And that's why we have here this Gebrauchsanweisung, this subtitle that gives you an idea that this is a manual. That is a manual and an attempt to reply on the question how. So the question behind the book was how to do something, it's a manual, and of course the question behind it was like how to resist. It was already, when I was writing the last chapter, the question of resistance was the central one, and I did not only think about historical experiences, but I was thinking about my like Brecht's, like fascism and so on, but I was also thinking about our own situation in Russia. In these years, Putin changed the constitution in order to get the lifelong presidency, and there was a lot of changes, and the amount of the police in the cities became so visible and so great that I had the feeling that my country is occupied. So before occupying Ukraine, actually, they already occupied their own land, which was Russia, and this feeling of being occupied in my own place in St. Petersburg, where I cannot even make my way sometimes because everything is surrounded by this police, was exactly that feeling of being in an occupied land, and also my experience of
traveling to Palestine, I was thinking about this in 2015. So different experiences of similar experiences which raise this question of resistance. And so I took a metaphor. The metaphor goes like this. I took it from philosophers like Aristotle, and other philosophers who basically claim, which is not exactly this, but like there are of course some certain reservations, but that the difference between animals and plants is that plants are those who stay in their places, and animals, they kind of move. Of course, plants do move as well, and there are also animals that do not move. For example, you know that there are animals, I mean, it's not like sometimes we just stay in bed, but there are animals that lifelong sit in one place. In the sea, for example, they sit on the stone, they are called like sitting animals, they sit, that's fine. So they are kind of in this in-betweenish state. And plants, they also move. But about this, I will talk 2 minutes later, so 1 minute later, half minute later. So, imagine a plant. What would be a plant resistance? Michael Marder wrote an essay called "Resist Like a Plant," and in this essay, he compares. For example, environmental activists. I should talk to the mic. Environmental activists who defend the trees from being cut, who defend the forest. He compares them to the trees themselves. So you cut yourself to a tree, so you stay like a tree. You tie yourself to a tree. You tie yourself to a tree and you stay like a tree, for a tree, so that you defend the tree from being cut. And you say like, I stay here. That's what a tree normally does, without any political thoughts behind it. A tree just stays here until somebody will come and cut it. And it can stay here for like 100, 300, 500 years. One tree, 1,000 years can stay a tree, and that's actually something. And sometimes people just say, "I stay here, I don't move," and I was very stricken by some stories like that happened in East Ukraine. For example, there was a story of a woman who was staying. Well, there were many stories like this, but this woman's daughter was an artist, so she made an entire project of the letters or the phone calls with her mother, who was staying in the occupied territory where there were bombings or not bombings, but military attacks, and she did not leave because so she stayed there because she said somebody should take care of a strawberry in the garden and also the tomatoes. And there were a lot of people, and there are always a lot of people like this. They live in their land. Whatever happens, they stay. They say, well, maybe they cannot move. They are like, they say, I'm old. I cannot make it. Or I have a cow. How could you move with the cow? Or you have horses. You cannot leave. A dog, whatever. So this experience of staying there. And not only in times of war, also in times of terror,
like state terror. Staying there is this plant way of resistance. And then there is an animal way, like run, and immigration or flight. This way you preserves your life and also the life of your people. And becoming a refugee, you lose everything. You lose everything, you begin a new life at a new place. So the animal. And I still hesitate, so I still somehow exist in this almost impossible choice of being in between an animal and plant, which I consider like metaphorically, of course, as a human experience. Stay here, go there, stay, run. And when I travel to Russia, for example, I observe how plants actually move. You know what is the difference between plants and animal movement? When a plant, when I, as an animal, move, I move from point. Oh, the camera! I should stay somewhere. So basically, there is a point A and the point B, and when I move from point A to point B, I'm not anymore at the point A. I'm already at the point B. Whereas, if I were a plant, as a plant, I move from point A to point B, and I also stay there because roots move. Roots, the root movement. And how do roots move? They move underground. Underground. Culture, resistance goes underground. This is what happens in times of terror. This is how, like, this is another, and I didn't think about it when I wrote this book. This is something new that I learned right after when this experience became also not so theoretical, but actually an absolutely practical experience of life. Yes, sorry for such a long answer, because the question was super important and interesting for me. Thank you, yes. Actually, we also have the movable mic, so if you want to also use that opportunity to ask questions, we also... or maybe it's not necessary. No, it's okay. I think... you can't hear me? No, I think so I want to ask you, after this beautiful talk, do you feel also present in different spaces? Now, we are present here physically, but is there a kind of gap in terms of presence, or do you also, for instance, do you feel that you're also present right now in a different space? Oh my God, this is such a beautiful question. I would love, was dreaming somebody will ask me about something, something like this. So, actually, you know, thank you so much. First, when I rather moved in Germany, I began to afraid that I can disappear from St. Petersburg, where I lived before. I must say that St. Petersburg is one of my Lieblingsorte, the place where which I really, really love, and I really made roots there. Although it was not my place, so I moved there when I was already very adult, but I loved it, and I became quite a part of this. I had the feeling that I became quite a part of that place. I belonged to there, and I had this feeling, you know, when you come to a cafe and people know you there. So people know you. This is so
cool. And then I had this fear that I will disappear. There will be no me in this place. A little bit of nostalgia and also homesickness when you look at the European city and you kind of get angry at this city because it's not St. Petersburg. Like the city is not its fault. I mean, it's a beautiful city like Paris, and you look at Paris and think, well, it's not St. Petersburg. No, you are angry, and but this is just like a normal stupid nostalgia, which is not really my thing. I rather enjoy the places where I am than the places from which I left already. But then something. So I still I do not burn the bridges. So I still keep my connection, and I go to St. Petersburg from time to time. And there was a moment when my presence, when I could definitely feel that my presence there is somehow undesirable. Within the institutional landscape, and I noticed that maybe a couple of years ago, usually I was invited everywhere with talks, with presentations, whatever, performance, and this time I spent like a year in Germany, and then I wrote a book. And then I was so happy to go back to St. Petersburg, and I wanted to give a talk. I was ready to give a talk. I was ready to be invited by someone somewhere to give a talk about my book, the stupid narcissistic desire. And I wrote to a friend like, oh, I wrote a book. I could maybe talk about that somewhere. Because before that, I was always busy, and I was invited, and I was saying, no, I do not have time, But this time, I was like myself trying to invite myself to somewhere, and then a friend said, these are such a difficult time. I, of course, would really love to hear your talk, but for the people, for the organizers, for a gallery, for a university, or for a place, this is really not safe. And I thought, oh my God, there is no place. And then what happened after all, the other friends said, okay, I know one place. And it was a bar, actually. It was a bar, like a stand-uppers. They talk in the bars, and it was quite a bar with people drinking beer. And but this bar was closed by the police before my talk. So 1 month before the talk, because there were similar talks, like people who are somehow either politically visible or having connections to the West. So the enemies, the suspicious people who keep some international, who has an international background, like and I was talking in this place, and I was there was a poster, and they shared a poster about my talk, and the talk was about Plato's philosophy of the soul. So. Something like this. And when I shared the poster with my former students in their group, somebody wrote that I should not have shared the poster because it's not safe, and those who will attend the talk must be cautious, and they should take with them alone a passport, a toothbrush, a charger for the handy, and underwear also. So that was the experience. Plato, this is serious. You should take another underwear with you just because Plato is sexy. Yes, that was the idea, I guess.
But this is just a story. Then after, so it was only then. Then the situation changed when my book was published in Russian. By a Russian publisher. Then people relaxed and they said, "Oh no, we are not afraid of you anymore. You are not that toxic." That was my feeling. But before that, there was a feeling of being toxic, and this feeling get deeply into my unconscious. And I had dreams, and I still have them sometimes. You know those dreams where you, for example, you enter a room, or you are at some place where you know everyone and there are so many people, and you kind of fly there, and you say hello to people, but they do not see you. They cannot perceive that you are there. You are kind of invisible. So you are like, you are not. And you say hi, and no reaction. No, because they do not. You do not exist. That was, I guess, a feeling, the fear of being erased, for example, of being erased from websites, of being excluded from conferences, exhibitions, and so on, because somebody called and said this person cannot be part of this conference. So it's not my inner feeling, but it's an objective fact of being a little bit erased or excluded. That is disturbing, but not a super disturbing, because my feeling of presence where I am is much stronger, and there is something really positive in it. And I would say this feeling of being not only from here, but being here is, for example, here in Germany, reinforced by learning a language. For example, because what is this? Learning a new language is a childish experience. You are like a child. You don't understand some things, and you also learn to think differently, because there is another structure of a sentence, and your thoughts become very simple, and I wouldn't say primitive, but very simple. Like, I want to eat a Brötchen, or something like this. So you, this very simple experience of trying to inhabit a new language is very much a feeling of a presence. Yes, it's very material. It's a material entering into a new domain of language, which is, and you say, oh my God, I cannot believe it. I will write in this language, which I could not still even understand. Yes, this is something. There is something really exciting about that. Yes, and so and this is not about even the place, but the language. But it's an entire special story, like language as home or something like this. Yeah. When you were speaking about moving as a migrant, what came to my mind is that there are two types of migrants. Migrants, they move, who move without moving in the language. Berlin is full of migrants who live here for, let's say, 10 or more years without having learned, say, a few words German. And you now demonstrated a completely different type of movement, but my comment would be, it is not movement from a language A to a language B via the language C, but it is some sort of authentic linguistic movement. We never speak perfectly, not even our mother tongues.
and what you have staged and gave us the possibility to experience authentic linguistic to have an authentic linguistic experience, which is always experience with linguistic differences, you know, with accents. This is everywhere, and I think this is the true movement. You are now the true migrant, because you don't move from one language to another language. You know, like Voloshinov, you are in the flow. One linguistic flow. Und ich möchte mich bedanken, dass du dich entschieden hast, Deutsch zu reden. Dankeschön. In the flow and in the confusion. Also in the total confusion. Yes. Yeah. Yes. This language experience, it's funny, it's joy. That's why I feel, when I, in the beginning, when I began to understand something in a Laden, in a coffee house, I was so, it was such a pleasure. It was just the sort of enjoyment that I just wanted to, the level of which I wanted to increase. Of course, yes. Although people, the bureaucratic instances talk about assimilation, and I know the people, like the parents of my, well, our relatives, they flew from Ukraine, and they are in their 60s, 70s, and they try their best. They try their best, but they cannot reach to the B2 level. This is very difficult when you have to start new life in the age of when you are already retired and a little bit tired. So you're not that that open to new language experience. Yes. Although what is interesting, like personally, I found it interesting that when you in an adult age begin to learn a new language, other languages that you learned when you were younger, they kind of also the reminiscences, the recollections of those languages are suddenly awakening in your brain. Like they reactivate, and also it's easier to learn the third language, like some other language which you additionally learn. So I do not only learn German, I learn some other language, and this language gets easier because not in spite of the German, but rather because of this simultaneity. So like a certain part of a brain that is responsible for this language activity is reactivated. But it's also speaking a language of one's country of origin is a privilege. You lose this privilege. Nobody speaks your language in the institutions, so you do not have much choice. You have to adjust. Yeah. But maybe this sometimes even helps you to like you also briefly mentioned it, this is a moment when you can start to think what is Heimat or Boden, to give it a new meaning, to use the language and your language to change, because you spoke of a big and a small hometown, an abstract power and a material. You wrote or talked about the material nature, the world you lived in as your home place, and then give it really notions a new meaning.
is also to me something that you are easier to do also when you start to learn a different language. You're more either direct, or as you mentioned with Brecht, you're mutig, or what was this being brave, and then to then come closer to new understanding, that not the others talk about Heimat or a Boden, but that you can give it a new definition. And this is to me also a chance when you start to learn different or new languages, to be there more open. I find this, there is this also relation, I find. Yes, there are few layers actually, or levels. When I just published this book, there were a lot of, or sometime after, there was a lot of interviews and discussions and presentations. It was translated into quite many languages, by the way, and sometimes I was asked about language, and the question was, and also I think, Boris, you also asked me once, why don't you write anything about language? And I was always thinking, no, I'm not interested in those matters. Those are language, this is for something like for men. I write about like material things, like soil, Erde, or land, which this is for me, this Homeland is a place where I really touch the ground, but it's not the ground where, from where I was born, but the ground where I actually stand, even if it's not the ground, but a sea, and I kind of balance there in between waves, you know, if I were a fish, my Heimat land were like ocean water and the waves. But now, and this is quite recently, I discovered, this is yet another thing that I discovered after, so to say, retroactively, the domain of language as this experience of movement. And also I like what Boris says, that language itself is not like you came from one language to another, like as if there were two different rooms, and I was just from room B moved to a room A, or say, but it's like it's a mixture. It's a mixture, and this mixture, it's impurity. There is something good about it, also. Thank you for your reading, and also for all of this comment. I found very beautiful the section where you describe where you're a little bit lost when you come back to your hometown, and the name of the street are different, but somehow your body tells you, or your body memory tells you where to go. And in your extract, finally you find the building where you used to live, and so the physical presence is there, and also kind of the body memory is there. I was wondering if you experience, or you on another level, if you could talk about loss, actually, the feeling of loss, because sometimes not everything is preserved. You talked briefly about St. Petersburg, for instance, not being in the scene available. What you had in your memory, or what was associated for you with St. Petersburg? So I was wondering if you could, tell a bit more, perhaps on this, feeling of loss, and if there is or there was experience for you, and how do you go with it? Thank you. What is I would say, actually, I think that I do not have my own experience of a loss.
But I still do have experience of sort of experience of a loss of the others. You know, when sometimes you have memories that do not belong to your own life, but it's someone else's memories, and you can still kind of share them. I know that I'm still going back and forth to Russia until I have this possibility, and I have my key. I cross the border. It's a long flight. You have to fly to Istanbul, then you change, and then you arrive in St. Petersburg. Then you have a little bit of a tension, and you go back, and I have my apartment. Nobody lives there, and I have a key. I open the key. I open my own flat, and it's there waiting for me. This is like crazy. This is such a privilege, and I cannot believe I'm jealous to myself of having this privilege that other people do not have. That other people do not have, especially those who either do not have a possibility of return, and most of Russians do not have a possibility to return because they already have like criminal cases for or like they are repressed by the government, by the police. Or, but first and foremost about people on the other side, the Ukrainians who, like those relatives of mine who cannot return because their home is not there anymore, because it just was destroyed. And I was always thinking about, so I've read in the beginning of the war when Germany began to, or in all European countries began to accept refugees from Ukraine. I've read a post on Facebook from my Ukrainian friend, and she was writing, like asking a question, what should I take with me? What should I take with me? Because you can only take one bag, actually. You cannot take much. It's a long journey, and you might not return. You might never return. Or if you return, this house will be, this building will be not there anymore. So you have to make a choice. What is the most important? What you basically what you pack in one bag is a home, and like one bag and then a cat or a dog. And there were people who were bringing their dog on their shoulders. You know all those pictures. Or bringing, I remember there were people, I was volunteering at the Hauptbahnhof in Berlin for helping, because they needed Russian-speaking people to help the refugees to just orient in the railway station to find their way to the further places where they go. And there was a family that has they were all women, and there was a family with the daughter, a mother, and the grandmother. They had 3 carriers for cats, but in 2 carriers there were cats, and in the 3rd one there was a parrot, also a little green parrot, who did all this very long and difficult way. So that's a lost, and I do not know how. So it lost how to give an account to such a loss. When I first, when my family moved from Kazakhstan in 1985, I had this experience of a total loss because so we lived in this South Kazakhstan, and then we moved to the North Siberia, where there was nothing. I mean, it was a snow. It was
cold, and there was nothing, no flowers. Well, then later I discovered the beauty of that place too. But I was missing my place all the time, and I was sure that I would never, I was reading about it, that I would never get a chance to go there. But then I got this chance. So I just, it turned out that I can do that. And I traveled to this place and also to my other homelands, to the place where I was born, and which I did not have any recollection of, and to the other place where I was young, and I realized that my experience is not the one of a lost, but of a return, which is also something quite complicated, because return is, so to say, anthropologically speaking, is very dangerous move. You can return and you know, like in a fairy tale, when they say don't return, because your death is like, return means like death drive, something like this. This idea of return with regards to a homeland is the one that somehow connected to this psychoanalytical idea of a death drive, and not the lost like in case of melancholia, but a return that is, yeah, with all this ambiguity. Yeah. Everybody's tired. Yeah. Just one more thing, or maybe it's too big, but after this movement, how do you orientate or navigate now here with this new or this understanding of a homeland that you acquired for yourself? No, first of all, I think I decided, so I'm still hesitating between some options. I'm trying to become from here, and I feel like, yes, I'm here, and here now here I stay, and I'm also reading more German news than Russian news, and I'm more interested about what is going on here, and what is also the future, what can be a future here. I'm worried about this and that, and the right-wing turn, militarization, whatever happens, I am not indifferent to that. This means for me that, okay, this already means that I fled from there, I'm now here, so here I stay. I wouldn't make yet another move somewhere else. I have to, okay, and if here the situation will get really worse, I might have to stay here and here struggle for this place, for this new lovely place. I kind of love it here. I do not want to move, so I'm ready to contribute to somehow try to make life better, or at least in the domain where I can do something. And on the other hand, I have this idea that maybe, I'm in between the animal and plant. I'm thinking, okay, Oxana, and if there is war, would you stay or would you go? And I think, no, wherever is war, I will travel somewhere else. I will travel somewhere else, and I will travel. I'm ready to travel all my life long from the war, so it will not
catch. It will not get me and my beloved one, or ones, my beloved ones. And this I didn't make. On the other hand, I thought, oh, but maybe, well, so I don't know, to be honest, but yeah, and maybe I will never know, because I like this this uncertainty, this being in between, this being somehow in the move and not having, not being definitely located somewhere, like placed and begrenzt, locked, yes, bordered, placed and bordered. Yes, this I really hate. Being not having a possibility to travel, to move freely, This is very important, I think, for everyone. The borders is evil. I mean, of course, there is a certain ratio in them, but otherwise, when you cross a border, you feel like how evil is it. For those who have, like, not an American passport, but some problematic passport, you know this probably, you know this experience. Okay, I respect the border, but when I cross them, my body becomes so fragile. You're great. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.